Consider the vowels of the English alphabet. Set E that contains the vowels A, E, I, O, U. Part 1. Part A. How many permutations can be formed from E? Permutations can be formed from E. Here, is order important? Yes, no. Omar? No. عمر يا أستاذ معك. معك. أنت جاوبت جواب قلت لي 5P5 اللي بعثت لي إياه. كاتب Yes. 5P5. بس فيك تعمل ريكورد. اعمل ريكورد. 5P5. Can you explain? Can you explain عمر؟ يا أستاذ إيه ليش 5P5؟ لأن نجربهم كله وأوردر. نعم. ما في أوردر هون، وهم من قد إيه بيطلعوا كلمات. 5 ونحط 5 بي وعددهم اللي هو 5. طب ليش P؟ لا ما في أوردر وما في شيء، هاي بالنوتس فوق. هات نرجع للنوتس. If the order is not important 5C5 يعني مش هيك. هيدي النوت. شو يا عمر؟ If order is not important, we write combination or we use combination. لا ما أنا نسيتهم هاي، لأن ما فينا نعيد الفاول اللي ذاتها. Okay, no repetition. Yes. No repetition. طيب إنه ليش P الأساس؟ بعدين نحن اتفقنا إنه أول شيء بنشوف الأوردر. If order is not important, we use combination. أنت عم تقول لي here the order is not important. شو استعملت permutation؟ ارجع عبالي غير شوي جرب شو بصير. هو جاي على بالك ولا شو؟ كيف بنحل السؤال؟ ايه؟ كيف بنحل السؤال؟ ايه بنحل السؤال على الكومبينيشن ولا على permutation؟ فين على combination؟ ما فينا على الكومبينيشن. انت عندك هودي الفاولز عم بقول لك انه how many permutations of these vowels يعني. بتفكر صح؟ انت كاتب صح بس عم تفكر غلط، وهذا اللي بيهمني استاذ. انت شو عم بتفكر؟ لا انا لا، هذا اللي بيهمني. انت شو عم تفكر؟ هذا اللي كنت عم لكم اياه امبارح. هذا كنت عم لكم اياه امبارح انه مش دائما العلامه هي المقياس. يمكن واحد بيكتب صح ولكن عم بفكر غلط. لا ما بدي اياه، ما بدي هيك. بدي شو عم بفكر، بدي شو عم نفكر. بدي نفكر صح. لأنه بس تفكر صح بتصير تكتب صح. لأنه هون أستاذ how many permutations of the vowels? It means here number of arrangements of these 5 elements. Permutations, number of permutations of the vowels, of the elements. So number of ways you can arrange these 5 elements. First of all, it's permutation because permutations, number of arrangements, because order is important. Without repetition, permutations of these elements. No order. ما في ولا statement ولا شيء بدل انه هون you can repeat. شوف عندك انت هون part C.
عم بقول لك letter or sorry word فيها يكون فيها more than one letter, or I mean the letter is repeated more than one time. صح؟ Repetition is allowed. Here, permutations of the elements. So number of ways you can arrange these 5 elements. So the number of ways you can arrange these 5 elements is 5p5, or it's 5 factorial. Number of ways you can arrange n elements in a row is n factorial. Right? أول ما بلشنا الدرس اللي كنا شغالين حتى كمان السنة الماضية. n factorial, it is number of ways you can arrange number ما عطينا RM هون استاذ. of ways you can arrange n different elements, different يعني repetition is not allowed, elements in a row. نعم؟ مش كنت عم تقول كنت عم بقول لك ما عطينا RM كيف ما اعطيك ارام؟ انت ما بيهمك النمبر، يعني لازم يكون عندك هون 1 و 2 و 3 و 4 و 5. لا، بيهمني هيدا الان it is number of elements. n is the number of elements in the set. كيف لما بيجي بقول مثلا 5 students مش قلنا n فاكتوريال يعني بتساوي مثلا 1 times 2 times 3 times 4 times 5 مثلا إذا for example صح أو 1 times 2 times 3 وبالعكس 3 times 2 times 1. مزبوط. طيب اوكي، عن شو عم تحكي معنا ار ام؟ اي ار ام معنا اياهم؟ عن شو عم تحكي؟ يعني هون قصدي عنا فاولز ما عنا RM. وشو هم؟ ليش هيدا مثلا عنا مثلا أخذنا example أول درس قلت لنا مثلا 3 books 1 times 2 times 3 وبالعكس. 3 books. الاليمنتس هن books. The number of the elements is 3. انت عندك 3 books. كل element منهم هو عباره عن نفس الشيء. Here you have letters اللي هن vowels. The number of يعني كل element منهم هو عباره عن letter، هو عباره عن vowel. But the number of vowels here is 5. The number of elements is 5. وانت هذا اللي بيهمك. You need the number of elements. ما بيهمني شو هن هودي elements. اوكي؟ هتسمعني يوسف؟ إيه أوكي أستاذ. إيه عم بسمع. طيب. فإذا هون we used permutation because order is important and we are going to arrange the 5 elements, so 5p5. 5p5 different ways, which is 120. Part B. طب أستاذ كيف عرفت إنه 120 ways؟ So you are calculating 1 times 2 times 3 times 4 times 5. Okay. Okay. Or using the calculator. بس هيدي بس 5 فاكتوريال. ايه ال 125 فاكتوريال أو 5p صح؟ 5p5 او 5 فاكتوريال بيطلع اثنين نفس الجواب 120. ايه شو مستغرب؟ يعني هي ذات الشيء. صح. Here I can use 5 factorial and I'm going to arrange the 5 elements. I'm going to arrange the 5 elements in a row, so you can use 5 factorial. Right. From the other hand, I can use permutation لأنه هون selecting 5 from 5. I'm selecting 5 from 5. Okay. And order is important, so permutation 5p5. Part B. In part B, the question, how many ways can you choose 3 vowels out of these 5? How many ways can you choose 3 vowels out of these 5 vowels? With repetition or without repetition?
طيب قبل ما تقول repetition ولا without repetition أول شيء بتسأل order is important, order is not important. not important. ما في شيء بالstatement بدل إنه order is important. So use combination. In the statement يعني here, 5C3. 5C3. In the statement here, order is not important. Order is not important. Select the 3. So any 3. And the order here is not important. So use combination. So 5C3. And the answer is 10. 10 ways. Okay. Part C. How many words can be formed of 3 vowels? بعدين هو شرح لك. A vowel or a word is a series of letters with or without meaning. يعني في repetition. في repetition أكيد. أكيد you can repeat. Okay. يعني B مش C. أول شغلة it is not combination. Order is important, so it is not combination, it's permutation. But here with repetition, and it is the R list and power R. And to the power R. You have a word of three letters. 3-letter word. So the first one, it has 5 choices. 1 of 5. The second one, it has 5 choices. The third one, 5 choices. So it is 5 to the power 3, which is 125 different words. Or simply n to the power r. N is 5, the number of elements in this set, 5. And r, we are going to select the 3. So 5 to the power 3. اللي حابب منكم يفكر بطريقة تانية. إنه applying directly هاي. مثل ما هي هيك بالحرف n power r. n is 5. The r 3. So it's 5 power 3, 5 power 3. 125 words. Okay? Is that clear? Any questions? إذا عملنا 5 power 3. Then here with repetition, you can repeat the letter. You can repeat the letter. So it is R list and power R. Okay? Oh. Exercise number 4. هون بلاش نفوتكم شوي على exercises where depending on the exercise itself whether you have to use combination, whether you have to use permutation. Okay? ومثل ما كنت عم the statement of the exercise tells you whether you have to use combination or permutation. Okay? انتم بتشوفوا في order ولا ما في order، في repetition او لا. Okay? وهذا will not be given. The statement of the exercise هو بحد ذاته الاكسبيرمنت فيه بدلكم انه use repetition ولا لا، or use combination ولا use permutation or use R list. Right. In exercise number 4, the keyboard of a safe
has 12 keys, 3 letters A, B, and C, and 9 non-zero digits from 1 to 9. Hey, the safe it is formed by 3 letters A, B, and C, and then 9 digits. Okay, from and the letters A, B, and C, but then the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. هذا الكيبورد لهذا السيف. Okay. طيب. The code that permits opening the safe is composed of 1 letter followed by 3 digits. انه انت هون بدك تاخذ 1 letter بعدين 3 digits. اوكي هذا الكود، هيك الكود مؤلف. هون letter should start by a letter من هودي، وبعدين هون هودي digits from these from 1 to 9. يعني مثل البليت سيارة letter بعدين عندك digits. طيب part 1. قبل ما بلش انت برايك هون when you write the code, when you write a code, is order important or not? Yes. Yes, أستاذ, order is important. أكيد. أنت بتكتب كود مثل باسورد، مثل واحد حاطط الباسورد تبعه 1 2 3. إذا بتجي تيجي تحط الباسورد أنت 312 بتعطيك wrong password. بدك تكتبهم in this order. So your order is important. Order is important. صح؟ فإذا we are not going to use combination. We have to use permutation. With repetition, without repetition, أنا بنشوف الستيتمنت الإكسرسايز. أنا بنشوف الستيتمنت الإكسرسايز يمكن يقول لك لا. The digit can't be used more than one time. Or you can use the digit more than one time. أنت بدك تحط كود خي digit بدك تستعمله مرة واحدة. تحط كود لا خي حط الكود 111 ما في مشكلة. Okay? So it depends on the statement of the exercise. But here for sure, order is important. You are writing a code. Password. Order أكيد important. Okay. Now, again here the code is formed by a letter and followed by 3 digits. Part 1. I'm be like, if the digits are distinct or not. Sorry. digits. بدك ترجع كمان على المدرسة أستاذ؟ نعم بدك نرجع المدرسة. أخي هلكتنا هالكورونا. لا بعرفك ولا بتعرفني. ثلاثة عطسة ولو عطسة بس. طيب صاروا شي 4 عطسات 50 أحا. ماشي بنكمل. If the digits are distinct or not. يعني هون is repetition allowed? Is repetition allowed? شو السؤال؟ كتب الأول in part 1 if the digits are distinct or not. Part A. How many
codes may be formed. May be formed starting with the letter A. طيب. In the statement, if the digits are distinct or not. Amber, yes. Okay. بالstatement عم بيقول لك digits are distinct or not. يعني we may repeat. Repetition is allowed. فإذا هون in this part repetition is allowed. فإذا order is important, repetition is allowed. So you have to use the R list. Right. The first part, how many codes can be formed starting with letter A? يعني هون الكود عندك A وبعدين 3 digits. Starting with letter A هو عم بيقول لك مبلشين ب A. So how many different codes can we have? What do I write? Yes, Amber. صار لسه عم بحكي ومطفي مايك استاذ. وحش. ايه شفت عن جد استاذ وحش. بس لحظة ما كنت عم بسمع شو السؤال؟ How many codes can be formed starting with letter A? بس هو قصده بس من A ل Z ولا كمان النمبرز؟ لا، هو عم بيقول انه هيدا الكود عبارة عن letter وبعدين 3 digits. وهيدا اللتر هو واحد من هودي 3 A B C والديجيتس هن from 1 to 9 يعني نفترض هيدا السكرين عندنا تبع شو بعرفني شو اوكي وهيدا الكيبورد هو عبارة عن هيك. A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هيدا الكيبورد تبعنا وهي السكرين بكبس A بيطلع عندي A بعدين بدي احط هودي الكودز الديجيتس فهلا بحط 2 بيطلع لي عندي هون 2 5 بحط عندي 5 7 بيطلع عندي هون 7 اوكي بس هون هو ما هيك في عم بيقول repetition استاذ. انه اول واحد بده يكون واحد من هودي اللترز بعدين followed by 3 digits هي الستيتمنت الاكسرسايز عم بيقول لك هون the code that permits opening the safe is composed of one letter followed by 3 digits خلصت. طيب and this part عم بيقول how many codes can be formed or may be formed starting with letter A يعني اول واحد A محسوبه بعدين followed by 3 digits. طيب 3 digits شو وضعه؟ مثل ما كنت عم بقول انا مطفي مايك انه 3 باور 9. 9 باور 3. ما هو 3 letters 3 ايه 3 احرف digits. numbers. اوكي ايه. طيب هات وانت نشوف عندك 9 numbers. عارف كثير منيح. ليش عم تقول 3 باور 9؟ 3 باور 9 بس لوضح لك اياها من هال 9 بكتب 3 انه هي 3 تايمز 3 تايمز 3 كم مره؟ 9 تايمز 200 مرة. مش 200 مره 9 تايمز و9 باور 3 هي 9 تايمز 9 تايمز 9 اياها مضبوطه 9 times 9 times 9. لانه انت عندك هون 3 digits or 3
أول واحد عنده 9 choices, the second one has 9 choices, the third one has 9 choices. Now 9 times 9 times 9, which is 9 power 3. Or مش نحن بنقول هي n power r, n to the power r. طب ما الان هي 9 has set that contains 9 elements. هيدي 9 elements from this set. 3 are going to or will be selected. So 9 power 3. Or simply خي حط هيدي قدامك. عندك هون أول وحدة A يعني خلص ما فيش إلها choices A. Yeah. And then 9 times 9 times 9. 9 times 9 times 9. اللي هي 9 power 3. 729 codes. Part B. Before I move to part B, is this clear? Part A. How many codes may be formed? Now, in general, the total number of codes. How many codes? If the first one is letter and then 3 digits. Yes, Ria. Ria. Bashar.